Hello Ishita, welcome to the session. Okay, let's wait for a couple of more minutes for other people to arrive. Yeah, and then we start. How are you? Doing good? I think you're attending the session after a long time. Hello Pooja. Okay. Okay, people. In the meanwhile, other people arrive. Let me, just cover up a couple of things that I want to do. I have to inform. So first of all, let me just say, it'll just take about 30 seconds. So I'm doing good. Ishita, how are you? Pooja, I'm doing good. How are you? Okay. So those who would be watching the recording or who's here for the first time, my name is Ravi Manaram. I'm an alumnus of FMS and DTU. I'm an author and educator, and I have more than 6+ years of experience teaching and training students, and I've trained many 99 percentile and I teach all the areas of VARC as far as CAT, GMAT, and other MBA entrance exams are concerned. I also train students for GDPI and personality development, dedication, perseverance, empathy, and intellect. These are the values that I'm proud of, and these are the values that I'm respected for. Yes. So people, follow me here on Unacademy so that you get all the updates for the classes and all that I would be taking. CET exam, all the best, Pooja. Maharashtra CET. Okay. So people, Unacademy is giving some fantastic offerings right now. There's 1 month free with 6 months subscription. There are 2 months free with 18 months subscription. There are 4 months free with 24 months subscription. That's pretty awesome, right? And on top of that, you can get 10% more discount if you use the code FMS Live, right? So that's also a thing. Right, and if you feel that these fees are very high, even though it's very low actually, so you can get a 1-year subscription completely free if you appear for this scholarship test. Yeah, so that's the thing. Chalo, let's start with the session resume. So all of you must be sitting for some placements or the other. In the future, you would be applying to some company or the other, when it comes to jobs and all, right? And resume becomes, one of the most important tools, when it comes to making a career, isn't it, people? Right? Okay. So ye cheez hai. And when it comes to resume, we tend to commit lots of mistakes. So today, I'm going to give you a dummy resume. I'm going to show you one, and I'm also going to give you some very nice tips as far as how you can use or make a very good resume. Okay, chalo, let's start, people. So first of all, people, you have to understand, most of the people think that resume is meant to get a job. No. Resume, the purpose of a resume is to get into an interview. Job आपको कहाँ मिलेगा? Interview में मिलेगा. तो resume का main objective क्या है? It is to be shortlisted for an interview. How does it matter? So the moment you understand that the purpose of a resume is to be shortlisted for an interview, how does the game change? Is it your CV? No, it's not my CV, right? But I'll show you. I'll show you that. No, we are not supposed to share our own CV, but yes, I've made a dummy CV, so probably, so that's the thing. Anyway, so how does the game change, when you think about getting into a job versus getting shortlisted for an interview? How does the game change, people? Any comments from your side? How does the game change? What do you think? Now,
So what should you focus on when you're creating a resume if the focus is to be shortlisted for an interview rather, for a job? ठीक है, focus क्या है people? Anyone? How does the game change here? How does the game change here, people? Anyone who would like to give some idea? थोड़ा सा YouTube में lag हो जाता है, so you don't really get to see what other people are trying to say. Yes, anyone? No one? कब तक वेट करूँ? चलो, in the meanwhile, if your comment comes in, I'll take it accordingly. Yes, so maybe you have already posted or something. So when it comes to keep the skills short and simple. Okay, yes, Ishita, that's absolutely right. Keep the skills very short and simple. And I think when it comes to that answer, it would be better understood if we understand. So basically, what the difference actually comes up is when you're talking about a job, right? Objective and to the point. Yes, absolutely. So when you're talking about a job, there your technical skills, your personality, everything is going to be evaluated. When it comes to a CV, some HR person would be evaluating, and the person would be looking for some basic criteria on which to shortlist the interview, shortlist the person, right? And right now, the resume that I'm talking about is from your point of view. That is, you are a fresher in the college, and let's say you would be going into an MBA, or maybe you'll have a few years of work experience, so it does not really kind of change much. So depending on the requirements, CV should be modified. Absolutely, that's perfectly a right answer. So perfectly right. Okay. So I think this question then becomes pertinent when I'm talking about focusing on making a CV from an HR person's point of view, HR manager or human resource person, so from that person's. So how much time do you think an HR person, human resource person, whoever that person is, how much time do you think that person spends on any CV? How much time do you think that person spends? What do you think? How much time do you think the person spends on a CV? क्या लगता है? How much time do you think the person spends on the CV? How much time? Like 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes on every CV. And how much time do you think an HR person spends on any CV, any resume? Anyone? This is a very interesting question, actually. This kind of changes the game completely. That will depend on the kind of requirement. So I'm just talking about people who are like going for campus placements, or maybe 1 or 2 years of job experience, then they're trying to switch the jobs. Even if you're talking about campus placements at B schools and all as well, है ना, तो वहाँ भी है. We're not talking about senior level positions. वहाँ तो क्या है कि काफ़ी analysis वगैरह होता है, research होता है, investigations होती है before they hire somebody for a senior position. But at entry level positions, they don't really kind of do a lot of research and analysis and all. So what do you think? How much time does a person spend on a resume? Hardly 10 minutes or so. Okay, hardly 10 minutes or so. You would be surprised by the answer if I give you the answer. It's about 30 seconds, not more than that. That's the time the person would spend on the CV. So now that within 30 seconds your entire CV is going to be scanned. So that's how you are supposed to kind of create your CV. ठीक है ना? Sales में तो और भी कम है बिल्कुल. In fact, sales में they look for some basic criteria. For example, if I talk about my B school experience, sales में anyone and everyone who would apply would be called for a GD or a case study round. During the B school, I'm talking about summer placement or final placements and all as well. ठीक है, वो GD और या फिर उस राउंड में ना, how they would perform based on that, they would be shortlisted for the interview.
कोई एकेडमिक क्राइटेरिया वगैरह नथिंग, यू नो, दम है तो क्लियर करो, नहीं दम है यू नॉट बी एबल टू क्लियर, एज सिंपल एज दैट, है ना. सो दैट्स व्हाट यूजुअली दे डू. ठीक है. सो पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेज्यूमे, है ना, इट्स अ सेलिंग टूल टू सेल योर कैंडिडेचर, है ना. इट्स एन अपॉर्चुनिटी to present oneself in the best possible light. It outlines your skills and experience, है ना. So that is what a resume is. So you know, an important tool here is resume is a selling tool, है ना. So here people, we need to understand what sales exactly is. How do you define sales? How do you define sales, people? How do you define sales? सेल्स को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है ना. और सेल्स नहीं कह के, यू नो, व्हाट इज अ सेलिंग प्रोसेस? हाउ वुड यू डिफाइन अ सेलिंग प्रोसेस? हाउ वुड यू सेल? डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन. हाउ वुड यू सेल? और व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग सेल्स? Anyone? What is a selling process? Convincing skills? Okay. How do you convince people? How do you convince people? Consumer behavior? Consumer behavior is not selling process. See, when you're talking about sales, it is very different from marketing. ठीक है ना? Marketing is all about development of a product. It's all about product. So consumer behavior is meant to, you know, kind of understand the consumer needs, है ना, then placing a product in a particular category and so on and so forth. When you're talking about sales tunnel and all, no, that is more about distribution you're talking about. ठीक है. That comes sales channel and all, you know. When you're talking about sales channel and all, you know, they are part of sales, but I'm more focused towards the selling process. How would you define a selling process? Selling process को कैसे define करोगे? How would you define it? How would you define a selling process? कैसे define करोगे इसको, selling process को? Anyone else? How would you define a selling process, people? कैसे define करोगे इसको? For example, if you have to convince a customer, how would you convince a customer? Let's say, you know, you have a pen with you. ठीक है, you have a pen. How do you go about selling a pen? Pen को कैसे sell करोगे? How would you go about selling a pen? I've never been into sell. No, selling is a very interesting process. You know, how would you go about selling a pen to a person, let's say, or any product? How would you go about selling any product to the person? Socho, it's a very interesting question. You know, most of the time, people, they tend to commit the mistake that when it comes to selling a product, they tell the qualities. That's exactly that, you know, the mistake that they actually made. You know, they start telling about the qualities of this product. देखो इसमें ये है, उसमें वो है, फलाना ठिकाना है, ठीक है ना. But do I even know whether the person in front of me wants those things? Right? We don't even know that, right? So, you know, first of all, you know, the first thing when it comes to sales, the first thing that it comes to sales is understanding the customer needs. ठीक है ना, understanding the customer needs. ठीक है. So when you, है ना, right, make big commitments. No, that's cheating. Make big commitments and so on and so forth. No, that's not the thing. See, understand this. Every customer has a need. You know, you've heard about, you know, that good salespeople are those who are able to sell a comb to a bald person. They're able to sell ice to an Eskimo. How can they do that? You know, how can they sell ice to an Eskimo? It's all about understanding the customer needs, right? ठीक है.
So how do you go about, kind of selling, let's say, if this is a very costly pen, like a 400 rupees pen, how do I go about selling it to some ordinary person, right? Let's say someone who's just an employee working as a clerk in a big company, or anyone else, or any other product for that matter. So once you understand the customer needs, then you should focus on the qualities of the product, and then you should highlight those qualities of the product that matches with the customer needs, है ना? So let's say if this is a 400 rupee pen, okay? Now if I'm selling to an ordinary person who happens to be just a clerk, working in an office, right? And so how do I convince that person to sell this thing? So maybe I can tell, okay, this is a fantastic pen, it adds stature to a person, right? So by the way, what has this YouTube started to show this logo? Subscribe. अच्छा, oh okay, तो ये चीज़ है. Aditya Chaturvedi, sir, now I don't have much time to make a good profile, or so should I dream about getting a call from the IIMs? Okay, Aditya, just give me 2 minutes, I'll come and answer that question. Just give me 2 minutes. Yeah, okay. So you should look for those qualities that would match with the customer needs, and then you should kind of focus on these things, है ना, कि ये customer needs से ये match करेगा, ये match करेगा, ये match करेगा, and so on so forth, है ना. तो इस तरह से जो है तुम्हें sales करने चाहिए, है ना, understanding the customer needs, ठीक है, right. So okay, as I was saying, if it's a 400 rupee pen, so now if I'm selling it to a clerk, so maybe I can tell the clerk, okay, you might not want to use this pen, right? But then you can use this pen, to gift it to you can actually give this pen to your boss, right? And that can actually cast a good impression about you in front of the boss, right? So that is again one need that you are meeting of the customer, right? So if you do things like this, right, you can then go about selling anything very well, है ना. तो ये चीज़ है. So it's a selling tool to sell your candidature, ठीक है. Okay, so before we discuss anything further, let me just try and answer Aditya's question. So now I don't have much time to make a good profile, so should I dream about getting a call from the IIMs? ठीक है. Aditya, so can you just post your 10th marks, 12th marks, ठीक है, ग्रेजुएशन में अभी कितना चल रहा है, इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड देन डू यू हैव वर्क एक्स, ठीक है, क्या तुम ये बता सकते हो? और जो भी मॉक एग्जाम्स दे रहे हो, तो व्हाट इज़ योर रेंज ऑफ परसेंटाइल दैट यू आर गेटिंग? कैन यू जस्ट टेल मी दीज 4 or 5 पैरामीटर्स, ठीक है. तब तक लिखो, आई जस्ट कवर द दिस स्लाइड. So people CV, biodata and resume, they're quite different, though even resume and CV, they are quite used interchangeably. CV is a more detailed, resume. So usually people with experience, they tend to, use CV as a selling tool. ठीक है ना? They tend to use CV as a selling tool, right? But when you're talking about campus placements, or even if you have only 1 or 2 years of experience, then it is the resume that is preferable, है ना? So CVs can go into 2 or 3 pages and all. Biodata and all, that's mainly for things like marriages and all, है ना. कोई शादी.com पे अगर तुमको डालेगा है, तो वहाँ पे तो वहाँ अपना पूरा बायोडेटा वगैरह डाल रहे हो, ठीक है ना. So that's where you use. So resume, CV and biodata, they are actually different, but in layman terms we tend to use them in a simpler way. So Aditya, you have 92 in 10, which is perfect. Aditya, 87 in 12 is still good enough, है ना. So maybe you'll be at a loss of 1 or 2 marks at max, at almost all the good B schools. BSc 64 is slightly less, so that might cost you, but it wouldn't cost you that big if you happen to compensate that with good percentile, ठीक है ना. And I'm not good at English when it comes to solving parajumbles. You got screwed up. Oh. So why don't you watch all my sessions and all, है ना. तो ये group को join कर लो, है ना, and I'll send you all the links of the YouTube sessions that I've taken in the past, and you'll definitely be able to solve, है ना. तो उसको तुम subscribe करो, I'll help you out with that, ठीक है. फिर rest of it तो it's all about hard working and how much you work hard, right? तो ये चीज़ है, ठीक है. Okay, people, now let's come back to making a resume. So how do we start making a resume? So before I discuss how do we go start making a resume, ठीक है. ओहो, सब अब अपना प्रोफाइल चेक कराने लग गए यार. सिमरनजीत,
10th 94, 12th is 89.8. अच्छा चलो ठीक है. Will I be able to make it? अरे ये तो 2 हो गया. ग्रेजुएशन में कितना चल रहा है और मॉक एग्जाम्स में कितना आ रहा है? इफ़ यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट देन डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस? ये भी तो बताओ ना थोड़ा. Okay, people, have a look. This is a dummy CV that I wanted to show you people. So this is like this is academic year, this and this, and so here you can see, first of all, name. A lot of real estate has not been wasted. Everything has been accommodated within this particular space that you can see here. Okay, na? Phone number you can mention here, email you can mention here. Look at the use of the real estate. As much as possible, you're kind of moving the margins to the left and the right. Look at the formatting. It's just a 1-pager CV. It's 1 A4 sheet CV. ठीक है ना? सिमरनजीत और कुछ भी बताओ, ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह कितना चल रहा है? ठीक है. And here you have mentioned hobbies and everything, and look at the categorization. In every boxes, like starting May, you have your ACADs, then academic distinctions, scholarships, work experience, and at different level companies and everything. You have mentioned all of that thing. It has been segregated, and life projects and corporate competitions and everything. It's all mentioned here. Extracurricular activities, it's mentioned here. Hobbies and interests, it's mentioned here. It's very block in a very block format, and everything is kind of mentioned very nicely in this case. Let me zoom this a little more. कहाँ से करूँ zoom? Okay, यहाँ से करता हूँ मैं zoom. Let's make it 200%. Is that fine? हो थोड़ा ज़्यादा हो गया. चलो कोई बात नहीं. But then look at the sentences are not even complete. The font size is still quite small. If I talk about the font size, ठीक है, it's 9. ठीक है ना? 8 or 9 you can use that. ठीक है. And then all the important points have been highlighted through caps. Can you see that? And all the important points have been highlighted through caps. Any kind of an achievement. So now, when you have such a CV, when you have such a CV, people, okay, this entire CV, even though there are lots and lots of information, this entire CV can be read within 30 seconds, because you're only reading, okay, GMAT, CAT, AI EEE, ye rank, wo rank, ye academic excellence, turnover of this, ठीक है ना? Okay, national finals, you don't need to even go through it, ठीक है, model and XYZ conference, this winner and gold medal, this and that, तुमने ये सब कुछ पढ़ लिया. देखो, simultaneously I was reading it in front of you, and within 30 seconds I was able to read the entire thing. ठीक है ना? I was able to read the entire thing. ठीक है? So if you read in this particular manner, you can go through the entire CV within 30 seconds. Now, if the HR person likes your CV, maybe after that the person might read your CV in greater detail, right? And if the person does not like your CV, the person will throw it out straight away. ठीक है ना? So within 30 seconds, you either make your impression or you don't. ठीक है ना? So this is, I think, one of the fantastic ways that you can go about, working towards your CV. Mock scores are around 82 to 84. Graduation 64 BDS. Okay, doctor हो तो fantastic है. Doctors के लिए 64 तो मतलब अच्छा marks है. I don't have any work experience, and if we talk about mocks, everything is good except English. अरे यार, ये मैंने 2 अलग अलग लोगों का पढ़ लिया लगता है. Okay, I don't have any work experience, but everything is good except English. ठीक है आदित्य, एक बटा ये ग्रुप में तुम ये रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दो. I'll send you all the necessary links. Hopefully they would help you. NEET 2017 95 percentile. Okay, fair enough. NEET, you're talking about the UG level, no? That national entrance something, or medical exam ka na, NEET. You're talking about that, no? Simranjit, if I'm not wrong. No, but what about mocks? Mocks I'm talking. Achha, mock score is, achha, you've written there, 82 to 84. See, that is, if you work a little harder, you would then definitely be able to kind of, be able to achieve a call from, you'll be able to get a call from all the top IIMs. ठीक है? 82 to 84 थोड़ा सा कम पड़ेगा, थोड़ा और उसको अभी बढ़ा लो, then you'll be very confident, है ना? Even if you touch around 90, 92, 94, it will be good. ठीक है? But just be consistent, work on your weak areas, you should be able to get a very good call, है ना? थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? तो ये चीज़ है. Here, I put the arrow mark here, Aditya.
है ना, द टेलीग्राम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. And I'll send you all the links, and there you can watch the videos once again. Yeah, तो ये चीज़ है. Okay people, now let's talk about how you can go about making a CV. ठीक है. Okay people, is there anyone else who wants to evaluate their profile and everything, है ना? So people, a resume is your first sales pitch, as I said, है ना? And so make sure you create a resume that satisfies the customer, and here the customer is your prospective employer, or it could be some college that you are applying to, है ना. तो ये भी है. Customize it according to customer needs, है ना. तो customer needs के हिसाब से तुमको उसको customize करना चाहिए, ठीक है. That is according to the employer and college, है ना. तो ये चीज़ है. Now for example, you are applying for a job, ठीक है. Let's say IT company jobs and everything, है ना. तो CV वगैरह में ना कभी कभी लोग अपने एम्बिशन वगैरह मेंशन कर देते हैं, दैट आई वांट टू बी द CEO ऑफ अ कंपनी इन द फ्यूचर, आई वांट टू डू MBA इन द फ्यूचर. अरे भाई, जब तुम जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, देन व्हाई मेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओह जैक, यू आर सेइंग झूठ बोल सकते हैं. जैक माय डियर, ठीक है. देखो झूठ बोलना देखो झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए. सो झूठ और लाइज is बिल्कुल मना in the CV, in the resumes, ठीक है. But telling the entire truth is also not advisable, है ना जैक. तो ये चीज़ है. So झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. ये चीज़ है, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो probably you might get banned for life, ये भी हो सकता है, ठीक है. और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना. यू कैन बी बैंड फॉर लाइफ बाय द कंपनी, स्पेशली इफ इट हैपेंस टू बी अ गुड कंपनी. और ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना. छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज समबडी हु वेंट फॉर एन इंटर्नशिप, है ना. 1920, you'll have to give me an example of what does 1920 mean, ठीक है ना. तो ये चीज़ है. Anyway, so customize it according to the customer. So as I was saying, so if you're applying for a campus placement after graduation, don't mention things like, you want to go for an MBA and all that. उनको लगेगा कि अरे यार ये लड़का तो टिकेगा ही नहीं मेरे कंपनी में, तो फिर why should I take that person, है ना. You are applying for a finance person, then don't try to highlight yourself that you have entrepreneurial dreams and so forth, है ना. तो ये चीज़ है ना. तो ये चीज़ है. नहीं 19-20 समझ में आ गया. आई एम ट्राइंग टू आस्क कि उसके हिसाब से 19-20 क्या कहना चाहता है, मतलब तो ये चीज़ है ना. तो ठीक है. तो लेट्स से आई एम अ गुड वर्बल टीचर, है ना, और दैट्स वन थिंग. एंड इफ आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ एज वर्बल गॉड, देन दैट्स 19-20, विच इज़ perfectly fine. That's not much of a big deal, ठीक है. Right. And but then if I tell people that I can train you for and make you get selected in the national cricket team, तो वो झूठ हुआ, ठीक है जैक. अब ये 19-20 समझ में आ रहा है ना. तो ये चीज़ है है ना. तो ये चीज़ है. तो कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, है ना. तो ये दिस अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. So you have to evaluate the company, the profile, है ना, that you are applying, the job and everything. तो उसको थोड़ा सा हमें देखना बहुत ज़रूरी है. Then you have to think about yourself. What is it that you are offering, है ना. What are you trying to sell, है ना. So that is very important. List down your technical knowledge, your managerial skills, IT languages, and everything else, ठीक है. तो पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट इसको भी लिख लो, ठीक है. योर फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस उसको भी कहीं ना अपने पेपर में उसको लिख लो, ठीक है. एंड देन यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद योर टीचर्स, योर पीयर ग्रुप, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स, है ना. तो इनके साथ भी जो है आप इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. तो ये भी चीज़ है. सो स्टेट द करियर ऑब्जेक्टिव ओनली इफ नीडेड, है ना. सो योर करियर ऑब्जेक्टिव टेल्स द एम्प्लॉयर व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉर इन अ पोजीशन, ठीक है. So key skills are management or sales skills, accounting skills, multitasking, है ना. Then you can also have communication skills as well, है ना. तो ये सब चीज़ें जो है उसके हिसाब से तुम उसको फोकस कर सकते हो. When it comes to education, list the most recent ones, list dates of attendance, है ना, like from 2000 this to 2000 this that you attended this particular college. Include postgraduate, graduate and undergraduate institutions. List professional training and key skills required. Include certifications if any. Include awards and honors and all as well, so that again becomes very important, है ना. Be very brief
and punchy, है ना. Just remember that HR managers are going to look at your CV for only 30 seconds, है ना. 1 page is maximum. Highlight all the relevant areas. Customize it according to specialization by company, by increasing experience. Because let's say you are applying for placement, you are a BCom honor student, तो तुम सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज को नहीं अप्लाई करोगे, तो फाइनेंस कंपनीज को भी अप्लाई करोगे, अकाउंटिंग कंपनीज को अप्लाई करोगे, KPO को अप्लाई करोगे, BPO को अप्लाई करोगे. तो सब के हिसाब से कस्टमाइज करो उसे, ठीक है. इफ़ यू आर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, यू माइट बी अप्लाइंग फॉर टेक कंपनीज, है ना. कोर कंपनीज हो सकता है, जैसे मैकेनिकल के कोर कंपनीज होंगे. फिर IT कंपनीज के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो. फिर उसके बाद तुम जो है KPO कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. कभी कभी कुछ मार्केटिंग कंपनीज आ जाते हैं, कंसल्टेंसी कंपनीज आ जाते हैं B स्कूल्स में, सॉरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना. तो वो चीज़ है. और MBA में तो खैर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से तो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. पब्लिशिंग हाउसेस में अप्लाई करना है, पब्लिशिंग हाउसेस में अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आप स्पेशलाइजेशन बनाइए, कस्टमाइजेशन कीजिए. हाईलाइट योर इंटरेस्ट इन लिटरेचर, व्हाट हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, है ना. व्हाट स्किल्स आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, है ना. एंड अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल, वेदर यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर एज एन एडिटर और अ कंटेंट क्रिएटर, है ना. तो हाउ डू यू सी योर रोल देयर. मे बी यू आर गोइंग टू वर्क इन द सेल्स देयर, हेल्प सेल द बुक्स एंड ऑल इन द कंपनी. तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. प्रोजेक्ट रिसर्च वगैरह जो है, काइंड ऑफ लिस्ट एनी रिसर्च एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड योर रोल, रिसर्च असिस्टेंट, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर, एटसेट्रा, एंड एनी स्किल्स गेन्ड. पोजीशन, टाइटल, बिगिन एंड एंड डेट, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, सिटी, स्टेट, है ना. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड कॉम्पिटेंसीज. ये सब चीज़ें भी हमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. देन वी हैव co-curricular and extracurricular activities, है ना. So both of them are very different. Extracurricular is like football, debate, these are the things that you're participating in, है ना. Co-curricular is part and parcel of the project, like internships, some life projects and all that you do. Include the most important and long-term activities in which you have participated. List frequency of activity. For example, if you're doing some social service, है ना, तो हफ्ते में कितने दिन जाते थे, महीने में कितने दिन जाते थे, उसको भी थोड़ा सा लिस्ट करो. डू नॉट इंक्लूड इररेलेवेंट आइटम्स जस्ट बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेशंस टू प्रूव दैट, है ना. आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई B स्कूल डेज देयर वाज समबडी हु हैड रिटन 1 spoon and egg race ड्यूरिंग क्लास 3, है ना. तो उसको अभी मतलब यार वो MBA के मतलब जो है CV में तुमको उसको नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है ना. सो दैट्स द थिंग, राइट. लाइफ प्रोजेक्ट सत्याकी, लाइफ प्रोजेक्ट्स कुड बी दैट, देखो एक तो इंटर्नशिप होता है जहाँ तुम फुल टाइम 1 महीने 2 महीने काम करते हो, ठीक है. लाइफ प्रोजेक्ट्स जो है विज़ावी द कॉलेज, यू कुड बी वर्किंग फॉर सम कंपनी एज वेल, है ना. सो दे काइंड ऑफ नेम इट एज लाइफ प्रोजेक्ट. समटाइम्स दे पे फॉर इट, समटाइम्स दे डोंट पे फॉर इट, ठीक है. लाइफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ द एकेडमिक करिकुलम दैट यू आर वर्किंग, है ना. तो उसका भी पार्ट हो सकता है, तो तुम उसको भी मैंशन कर सकते हो, ठीक है. आई वाज सेइंग अबाउट दीज को-करिकुलर एक्टिविटीज़. को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखो यार, हाउ डू आई से इट, इफ़ यू नो अबाउट द वर्क, है ना, इफ़ यू नो अबाउट द वर्क जैक, है ना, you have proper proofs for that the proofs cannot be denied, you know about the work, you can write it, है ना. people ask me about sir job experience का क्या करे नहीं करे. all I tell people job experience वगैरह का, देखो don't ask me कि सर कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. I cannot say that. all I can say is कि if you have a contract letter, ठीक है, if you have a contract letter, you have salary slips or invoices, ठीक है ना. if you have bank deposit, ठीक है, and either you are showing as if you are still working in a company or you have resigned. if you have resigned, then resignation letter. as long as you can provide all these 4 documents with honesty, you can put it anywhere and everywhere, it doesn't really matter. and of course apart from this, one more thing is required, which is knowledge of the job, है ना. कि वो काम तो तुम बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस है ना, लेकिन ये चीज़ है. सो राइट नाउ आई वुड नॉट कमेंट कि तुम्हें झूठ बोलना चाहिए CV में. बस ये है कि अगर जॉब एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए. ना हाउ यू डू इट, व्हाट यू डू इट, इट्स अप टू यू, ठीक है. तो ये चीज़ है, ठीक है ना. हाँ, सो जैक, दिस इज़ अ यूट्यूब सेशन, द वर्ल्ड वुड बी वॉचिंग दिस सेशन, यू डोंट वांट मी टू ओपन द माउथ, है ना. तो एक काम करो, इधर ग्रुप है, तुम ज्वाइन कर लो, पोस्ट द क्वेश्चंस देयर, देन मे बी आई गेट इन टच विद यू एंड आई कैन देन गिव यू सम बेटर एडवाइस, है ना. तो ये चीज़ है. तुम ना मुझे मरवाओगे यहाँ पे यूट्यूब पे, है ना.
राइट तो ये चीज़ रिकॉर्ड भी होता है यार, पूरी दुनिया देखती है इसको. अभी मे बी यू नो नॉट मेनी पीपल आर वॉचिंग बट लेटर ऑन लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस रिकॉर्डिंग सेशन, है ना. तो ये भी है. ठीक है. अचीवमेंट्स है ना, कंप्लीटेड दिस, यू नो वर्क ऑन टाइम, सिक्योर्ड फर्स्ट डिपार्टमेंट, विनर ऑफ दिस दैट, यू नो यू कैन हाईलाइट ऑल योर अचीवमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, है ना. तो ये चीज़ है. लिस्ट प्रोफेशनल यू नो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विच यू आर अ मेंबर, है ना. इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे IEEE वगैरह होता है एंड सो एंड सो फोर्थ, है ना. तो ये चीज़ है. तो मतलब ये है ना. इंक्लूड एनी लीडरशिप पोजीशंस यू मे हैव हेल्ड, है ना. तो ये चीज़ है. ठीक है. तो ठीक है. कैन हाईलाइट एनी स्पेशल यू नो साइन लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल्स एक्सेट्रा. मेनी इंक्लूड हॉबीज, स्पेशल इंटरेस्ट, अदर एक्टिविटीज आर डिफाइंड यू नो ओहो that define your personality, है ना. इसको भी कर सकते हो. डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बैकग्राउंड इज ऑप्शनल, यू नो. इसको कुछ बताने की कोई ज़रूरत यू नो नहीं है अभी. इशिता ठीक है. नो व्हाट इन्फॉर्मेशन टू पुट और व्हाट टू हाइड. देखो CV में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए रेज्यूमे में, ठीक है ना. यू शुड नेवर लाई, बट यू हैव टू नो विच इन्फॉर्मेशन शुड बी पुट एंड विच इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी पुट, है ना. जैसे मान लो CFA सर्टिफिकेशन है तुम्हारा, है ना, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर मार्केटिंग कंपनीज, तो इट्स फूलिशनेस टू पुट दिस थिंग, है ना. यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस कंपनीज एंड देन यू आर यू नो लिस्टिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ यू नो मार्केटिंग इंटर्नशिप्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई न्यू यू नो द स्टूडेंट हु वॉज अप्लाइंग फॉर अ वेरी एमिनेंट अकाउंटिंग कंपनी from Gurgaon, ठीक है, and the role was about finance and auditing, and a lot of you know internships and everything, they were in marketing. No, fantastic candidate but got rejected because her complete interest was towards marketing, ठीक है ना. तो ये भी होता है, ठीक है, right. So you have to know what to put in and what not to put in, है ना. Understand the job profile to highlight the important aspects in your resume. It is okay not to mention some achievements if they hamper your chances of selection, ठीक है ना. तो ये चीज़ है, ठीक है. फॉर्मेटिंग टिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. यूज द मैक्सिमम रियल एस्टेट. रियल एस्टेट मतलब जैसे ये स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि रियल एस्टेट है ना. दीज आर ऑल एम्प्टी स्पेसेस, है ना. CV में ये नहीं होना चाहिए. यू नो द रियल एस्टेट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली. फॉर्मेटिंग हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, है ना. टेढ़ा मेढ़ा ये वो नहीं, है ना. आई जस्ट शोड यू, है ना. द फॉर्मेटिंग हैज़ टू बी परफेक्ट. अवॉइड स्प्लिटिंग अ सेक्शन व्हेन गोइंग ऑन टू अ सेकेंड पेज. स्प्लिटिंग अ सेक्शन का मतलब तुम अगर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस जो है दूसरे पेज में भी जा रहा है. नहीं, डोंट डू दैट, है ना. शिफ्ट द एंटायर बॉक्स टू द नेक्स्ट पेज. यूज अ 12-point फॉन्ट और इवन स्मॉलर इफ नीडेड, ठीक है. नॉट स्मॉलर देन 8 से ज़्यादा छोटा नहीं करना है. 9-10 भी तुम यूज़ कर सकते हो, है ना. ठीक है. स्टिक विद वन फॉन्ट. टाइम न्यूज रोबल, एरियल, कैलिबरी, सैंस सेरिफ, दीज आर फैंटास्टिक. ये कॉमिक सैंस वगैरह मत यूज़ करो, फैंसी कलर्स वगैरह मत यूज़ करो, ठीक है. हेडिंग शुड बी कंसिस्टेंट. स्टाइल, साइज, फॉर्मेटिंग शुड बी कंसिस्टेंट. Once again, you know, I'm going to kind of show you that CV once again, है ना. So people, here you can see the gap among the letters. नहीं, gap among the letters I think is same. ये gap between words have been reduced. The gap between lines have been reduced. ये जो gap है ना, ये line के बीच में भी gap कम किया गया है, और ये जो gap है between two words, इसको भी कम किया गया है, ठीक है ना. Right. तो you can use maximum real estate. Try and put in everything in one paper, ठीक है ना. So should I use ready-made template or simply word format will be good? Ready-made template depends, you know. For example, the template that I showed you, we used to use it in our college, है ना. FMS में हम लोग उसको use करते थे, ठीक है. So they give a ready-made template. So I don't know if your college gives you a ready-made template or not. Otherwise you can, you know, download any ready-made template and use that as well, है ना. तो ये चीज़ है. The whole point is, you know, try and keep everything in one page, है ना. Don't try to go to the second page. That's more important, है ना. तो ये चीज़ है. तो स्टाइल, साइज एंड फॉर्मेटिंग दैट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, है ना. तो ये चीज़ है, ठीक है. हाईलाइट यूजिंग बोल्ड और बुलेट पॉइंट्स, इटैलिक्स और कैपिटल लेटर्स. लेकिन इसको ना स्पेलिंगली यूज करो, बहुत ज़्यादा यूज मत करो कि पूरा हॉच पॉच हो जाए, है ना. यूज प्रूफ रीडर्स फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर. यूज लेफ्ट जस्टिफाइड. सो रिमेंबर, मोस्ट पीपल दे टेंड टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. आई थिंक ओनली इन उर्दू, है ना, अरबिक, हेब्रू, वी टेंड टू रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट. तो ये चीज़ है. यूज़ हाई क्वालिटी पेपर, प्रेफरेबली बॉन्ड पेपर, है ना. बॉन्ड पेपर जो है ना वो A4 शीट से अलग होती है, थोड़ी थिक होती है ना. इट्स अ लिटिल शाइनी एज वेल एंड लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, इफ़ यू गेट इट प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड पेपर. कंजर्वेटिव कलर्स वर्क बेस्ट, यू नो, वाइट, आइवरी और ग्रे, ठीक है. एंड यूज़ लेज़र प्रिंट, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत फ़र्क करती है.
है ना. अगर तुम ये इंक जेट में प्रिंट करोगे ना, एक ड्रॉप पानी गिरेगा तुम्हारे सीवी के ऊपर, पूरा का पूरा सीवी बर्बाद हो जाएगा. द एंटायर सीवी वुड बी डिस्ट्रॉयड, यू नो, जस्ट बाय अ ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है. एंड वी आर प्लीज डोंट यूज़ फोटो कॉपीज, क्योंकि फोटो कॉपीज में कभी कभी जो है कुछ मार्किंग्स वगैरह आ जाते हैं. डोंट यूज़ दैट. यस सर, विच इज़ used with a stamp paper. Okay, yes. Stamp paper? No, stamp paper. Well, I think it's a different. Bond paper is different. Actually, I'm not sure about the stamp paper कौन सा use होता है, but bond paper which I've used for the CV is slightly thicker, है ना. So तुम जाना स्टेशनरी में बोलना bond paper वो तुमको दे देंगे, है ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज में पीपल डोंट सेंड वर्ड फॉर्मेट, सेंड अ पीडीएफ फॉर्मेट. यू नो, पीडीएफ में कोई वायरस, एक्सीडेंटल चेंजेस भी नहीं हो सकते. कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे मैक हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, कुछ भी हो. ठीक है ना. राइट. क्रोम के भी आजकल लैपटॉप्स आने लग गए हैं. सो यू नो, ये भी है. ठीक है. बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट. नो नीड फॉर कंप्लीट सेंटेंसेस. हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव पॉइंट्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव. Create a professional looking document that is easy to read. Don't fold the document as creases show unprofessionalism, है ना. तो ये भी है. ठीक है. Look at some of these awesome mistakes that people do, है ना. Awesome mistakes. ठीक है. स्टैम्प पेपर के नेक्स्ट पेज में बॉन्ड पेपर यूज होता है. अच्छा, ओके. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन. आई डिडंट नो दैट. यू नो, एक्चुअली maybe I've never noticed that, है ना. तो ये चीज़ है. Received a plague for best performer of the year. I'm a perfectionist and really if perfectionist बोल रहे हो और ये mistake भी हो रहा है, martial status often, है ना, children warriors. तो कभी कभी लोग जो है इस टाइप के मतलब लैंग्वेज मिस्टेक्स कर देते हैं ना. सो मेक श्योर दैट यू नो दैट योर CV is proofread. Honesty and ethics is very important. Be honest, है ना. Ethics are crucial and becoming more and more crucial these days. And most importantly, people know your resume, है ना. तो ये भी ज़रूरी है. ठीक है ना. Know your resume. ठीक है. तो ये है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत चीज़ें वो resume में लोग लिख देते हैं, खुद ही नहीं पता होता कि resume में जो वो पढ़ रहे हैं वो क्या लिखा है उन्होंने, उनको खुद भी नहीं पता होता है ना. वेरी सरप्राइजिंगली, है ना. तो ये भी होता है. ठीक है. So know your resume. This is very important. ठीक है. So people, some plus courses are already available. ठीक है. And so right now the new plus courses that are going on this month, verbal reasoning is complete, grammar is going on, deductive reasoning is going on. And I'll be conducting some free classes. Like today I'm going to conduct at 10 p.m. And I'm conducting a class on how to prepare for CAT plus OMET together, because OMET is around the corner. तो अभी ज़रूरी है कि तुम CAT और OMET, है ना. Free classes and people, so you can get the updates by subscribing to my page on Unacademy and joining the group as well. Just search RAVIMANORM on Telegram. You'll be able to find it. CAT 22 batches are coming on, है ना. 18 September को आ रहा है, 22nd of September को आ रहा है ना. So you can think about joining it. And use my code, you'll get 10% discount. You'll get my exclusive mentorship on Unacademy as well, है ना. So some other batches are also, you know, they're starting from today 15th, so you can think about joining them as well, right. And so another batch of mine is coming on the 22nd of you know, September as well, which is a weekday batch, है ना. तो 9 o'clock से क्लासेस होती है, वीकेंड को बड़े आराम से क्लासेस होती है. सो यू कैन ईजिली मैनेज विथ योर वर्क, with your job, with your college, with everything, है ना. So these are all CAT 22 batches that are coming up, है ना. I've recently joined Unacademy on 28th of July, है ना. So yeah, that's me. ठीक है. And use the code FMS Live people and you get 10% discount, है ना. And subscribe here. Any questions? I'm just waiting here for people to ask me questions before I call it a day. Okay, so that's all about resume, people. As simple as that. Just keep these basic points in mind and you will be able to make, you know, fantastic resume. Any questions, people, before I call it a day? Thank you, Jack. And I'll be happy to answer all your, you know, individual questions on the group, but not on YouTube, my dear. है ना. तो ये चीज़ है. Anyone else? Anyone who has any question, like some good questions? ये सब नहीं कि सर ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, वाला वो वाली. No?
अरे नहीं जैक इज फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक, यू नो वी आर ऑल, है ना. तो क्वेश्चंस तुम्हारे सही थे, है ना. तो इफ यू आस्क मी, करेक्ट आंसर इज नेवर लाई ऑन द सीवी. हाँ, बट देन देर आर सम प्रैक्टिकल आंसर्स तुमको या यूट्यूब पे नहीं दे सकता, है ना. ये चीज़ है. ठीक है. Thank you everybody. It was lovely taking this session. Okay, I'll just wait for another 30 seconds before, if anyone has any questions to ask. Okay. I guess then we are done, yeah. Chalo. Let's call it a day.